মাছের দো পেঁয়াজা বানানোর জন্য ভোলা মাছ কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করা আছে। নুন হলুদ মাখাতে হবে। 3 large size onion sliced. At first coating Bhola fish with salt, turmeric powder, Kashmiri red chili powder and rub it well. Add mustard oil in a hot karai. In a hot heated oil, add temper. Then add onion slices. আদা রসুন বাটা, কাঁচা লঙ্কা আর জিরে বাটাটা দিয়ে আবারও নাড়াচাড়া করে ভেজে নিচ্ছি। মশলা থেকে তেল বেরিয়ে গেলে এর মধ্যে ভাজা পেঁয়াজ বাটাটা আমি দিয়ে দিলাম। চিনি, চেরা কাঁচা লঙ্কা সবকিছু ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। খুব সামান্য জল দিলাম। এই রেসিপিটা কিন্তু একটু মাখা মাখাই ভালো লাগে, ঝোল ঝোল না। 5 মিনিট ঢেকে রেখে আমি ঝোলটাকে খানিকটা শুকিয়ে নিয়েছি। গ্রেভিটা একটু ড্রাই হওয়ার পর এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা মাছের পিসগুলো, দিয়ে সামান্য একটু নাড়িয়ে দিয়ে ফ্লেমটা হাই রেখে আরও 3 থেকে 4 মিনিট ফুটিয়ে নেব। 2 মিনিট বাদে আমি ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে এটাকে আরও 1 মিনিটের মতো একটু ফুটিয়ে নেব, যাতে ধনেপাতাগুলো পুরোপুরি সেদ্ধ হয়ে যায়। কাঁচা ধনেপাতার গন্ধটা এখানটায় ভালো লাগবে না, দিয়ে তারপর ফ্লেমটা অফ করে দেব। রেডি হয়ে গেল ভোলা মাছের রোস্টেড দো পেঁয়াজা কারি।